episódio de Hogwarts Legacy, onde nós iremos agora começar finalmente o ano letivo. Passamos o tutorial, entre aspas, e agora iremos começar realmente o jogo. Sejam bem-vindos, eu sou o História de Tudo, iremos ter live todos os dias, espero eu, de Hogwarts Legacy. E, antes de tudo, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam, escrevam nos comentários dos vídeos que querem para o futuro, compartilhem este vídeo com a maioria das pessoas que vocês conhecerem e, o mais importante, divirtam-se, ok? Eu sou o Vasco, neste caso, Histórias, e vamos lá começar. Antes de tudo, vou fazer a mesma coisa que fiz ontem, que é mandar isto para outras plataformas para vocês verem. Olá Rafa, tudo bem? Já temos aqui o nosso subscritor número 1, como sempre. Mas antes de tudo, enquanto eu vou fazendo isto, é o seguinte. Deixa eu ver. É o seguinte. Irei falar sobre o que é que irá acontecer no futuro. Para quem sabe, eu faço música, eu costumo fazer, sou o BuzzFeed como artista musical e estou a fazer um novo álbum que em princípio irá se chamar Bad Feelings, em que já lançámos a primeira música, que é Sorrir. Irei pôr aqui na descrição do vídeo para vocês ouvirem, está no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, em todos os sítios de música, e quero que vocês vejam e deem o vosso feedback. Entretanto, vamos só aqui mandar para toda a gente. Agora temos aqui alguma malta para ver. Espera aí. Pronto, continuando. Também está a ser feito uma compilação dos momentos mais engraçados no Back 4 Blood, mas isso ainda estamos a ir. Bom, só mandar aqui mais para 2 grupos. Ok. E agora vou fazer uma no Instagram. Para. O que eu só vou fazer aqui. Criar. Live. Canal. Ok. Exatamente. Por aqui. Vamos pôr. Espera aí. Vamos pôr aqui. Link. Aqui. Não incluído. De cor. E. Exatamente. Pá, temos tudo. Vamos agora finalmente começar a coisa. Deixem-me só agora verificar mesmo se está tudo a correr bem. Exatamente. E vamos lá começar então Hogwarts Legacy finalmente. E vamos lá. Aliás, sei que houve um dos problemas que houve no último vídeo foi que isto estava tudo em inglês. Já modifiquei, áudio continua em inglês, mas o sistema do jogo vai ficar em português do Brasil, portanto não existe a versão portuguesa. Então, venham comigo pessoal, vamos agora finalmente saber como é que se faz as coisas. E percebem, eu sei, vamos ver exatamente, estamos no castelo que foi a última parte, eu não continuei. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ok. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. E sim, malta, muita gente viu o vídeo e eu sei que eu não pareço igual. Mas é a única maneira, ok? Dá para modificar o personagem no futuro. Eu irei fazer isso, mas não já. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig. A cor do quê? Do cabelo, Rafa? The sorting ceremony's over. There were... Bom dia, faninha Merclips. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Porque isto é live, Rafa, e eu sei, Simão, que és tu, estou a tratar pelo teu nome do canal. Rafa, a tua pergunta, isto está em live, só tens de vir à parte do ao vivo, que lá estará os vídeos que todos.
Ai, que bonitinho. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Bom, Welcome. You're just in time. Have a seat. se calhar o que vou fazer, esperem lá. Eu vou ser mesmo rápido, peraí. Ok. Ok, estou aqui. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Ok. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ok. Vou esperar pelas aulas, mas posso esperar para explorar. Eu se calhar vou dizer aulas. Yeah. Pá, eu vou-vos dizer o primeiro, acho que. Looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Que isto é tipo a mentira, estão a ver? Só para. Hogwarts has much to offer a dedicated student. Cala-te, Rafa, para caralho. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this A boca dele não está a mexer, mano. Perhaps you belong in Hufflepuff. Então. Epá, eu vou ser sincero, isto é literalmente a minha casa do Wizard World. Para quem quiser fazer já essa coisa, pode fazer. Também irei pôr aqui no link da descrição quando eu acabar. Yeah. Vou aceitar mesmo, ó, eu curto esta casa. Do Hufflepuff, é a minha vibe. Muita gente também me pergunta, já me tinha perguntado. Já agora, muita gente me pergunta qual é que é a minha casa. Eu vou ser sincero, eu sempre penso que seja Lufa-Lufa, nunca é Gryffindor, nem Slytherin, nem Ravenclaw, porque eu tenho um ideal sobre isso, estão a ver? Foda-se. Exato, Manel, exatamente. One more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Grandes lixados. Ouçam, isto é por causa daquela cena que houve por causa do Quidditch não vai estar no jogo. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before Rafa. classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. Na PlayStation 5. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to Weasley, será que é do Ron Weasley? Iremos ver. Isto é um jogo que se passa muitos anos antes de Harry Potter e muito provável muito antes de Monstros Fantásticos. Iremos descobrir isto muito mais. Olha, malta, é assim, eu sei que vocês estão a mandar bem da mensagem, mas eu não estou a conseguir ler nenhuma. Então eu vou tipo pôr aqui no YouTube para ver. Muito bem, bacana. Tu conseguiste platinar todo o jogo. Isso é nice. It hasn't, Professor. Bom, enquanto está a dar, pera lá. Olha que fixe. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Muito bem. Vamos lá ver. Uma coisinha muito interessante é o seguinte. A casa em que vocês escolherem, vocês só conseguem entrar nessa casa. Vocês não conseguem entrar na casa dos Gryffindor, dos coisas, e se forem um Hufflepuff. Se forem um Gryffindor, podem. Se forem no outro sítio, também. A sério? Que ele tem nos meus fantásticos? Nice. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Os gráficos são do caraças, maltinho. Ainda por cima eu estou numa performance que dá para ver uma qualidade muito melhor. E espero que vocês também consigam ver isso.
Nice. Mano, isto tem umas coisas bada vivas. E acho isso bada fascinante. Ok. Uma coisa que eu vi antes de eu começar a jogar foi Let's head to the common room. que os quartos são bem grandes. Eu gostava de explorar o nosso quarto primeiro antes de fazermos as coisas. Mas primeiro de tudo... Antes de tudo, eu quero vir aqui. Vou só diminuir um pouco mais as cenas. Pá. Vou pôr isto aqui no 60. Vou pôr isto no 50. No 20. Eu sei que vocês curtem de ouvir as músicas e isso, mas é que isso vai-me fazer muita confusão, ok? Portanto, eu espero que vocês compreendam a minha parte. Bom, acho que por agora está bom. Vamos lá então. Vamos aqui checar o quarto. Ó. Mano, que fixe. Ok, nice. Podemos interagir com o quarto, isso é bacana. Temos aqui uma maçã que se calhar eu consigo comer. Exato. Bom, de resto, aqui deveríamos ter... Deveria dar para conseguirmos, né? Abrir o armário, mas não dá. Bom, aqui basicamente deve ser os quartos. Deve ter mais por aqui. Em princípio, deixa eu ver. Ok. Tá nice. Pois, cada porta destas deve ser um quarto, querem ver, ó. Mais um quarto aqui. É um quarto por cada. Tá nice. Vamos lá então. Vamos bazar daqui. Vamos ver o resto do quarto. Eu espero que tudo isto aqui sejam mesmo quartos. Que não se eu não esteja a perder. Opa, que é isso? Ok, isto deve ser um poder que eu preciso, né? Mais um quarto, né? Exatamente. Também isso era bacana. Olha, está aqui um baú. Que não dá. Olha que fixe. Bom. Tem um piso para cima, como vocês podem ver. Eu queria tentar ir para esse piso. Vamos ver. Nice. Uma coisa também que vocês têm de saber é que existe um personagem por cada casa que nós vamos ser amigos e que nos vamos ajudar em certas coisas importantes. Opa, então. Porquê? Ok, não dá para subir. Um quê? Como assim? O que é que se passa? Eu não sei o que é que diz. Sei que... Bom, basicamente o que eu estava a dizer é que nós iríamos ter um amigo por cada casa. Que nos vai ajudar tipo, em certas coisas. Por exemplo, vamos ver, acho que esta é uma delas. Que é a da Hufflepuff. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know whose she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance. Vou tentar, Can't Simão. imagine wanting to call attention to yourself, especially since Eu tentar everyone subir will as be watching to see escadas how e não much you already consegui. know. Ok, nice. Ok, ela pergunta não sei o que. Não consigo me imaginar no centro de todas aquelas atenção, principalmente com todo aquele. Ok, ela está a dizer, eu vou dizer, não me preocupo, tenho muitas coisas por. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. Acho que foi uma boa escolha. O outro seria um pouco arrogante, estão a ver? Being that far behind, I'd feel so. E escrevam aí nos comentários se vocês querem que eu tipo faça Hogwarts Legacy em português do Brasil. Muita gente diz que é engraçado, mas estão a ver? Tipo, não sei. Sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. Não sejas Ravenclaw, Ravenclaw é Beto. E desculpem para quem é Ravenclaw, mas é verdade, ok? Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Foi um prazer. Você acha que devia... Epá, eu não vou dizer Corvinal. Eu acho que isso seria muito entrar e não vou perguntar isso. Eu sei que isto vai dar para perguntar no futuro. Eu vou deixar-me assim. Acho que está nice fixe. meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Bom, não dá para dar festinha no bicho, portanto, vamos só dar. A sério, Manel? Epá. O homem está a atacar, meu.
Bom. Opa, para ter ali uma coisa, vamos só aqui ver. Ah, chá, é tudo chá, meu. Phonics, tudo chá. Bom, aqui dá para falar com outras pessoas. Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? Não. I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Não, Manel, muito obrigado. Prefiro estar cá em Portugal. Diz uma coisa, estão circulando. What? É verdade mesmo? Epá, eu vou mesmo ser tipo, sim, é verdade, é verdade. Não foi verdade, mas foi verdade. Dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Se matou o contacto para ti que faças tipo clipes destas coisas. Epá, eu perguntei se o tio dela estava bem. É a mesma cena, estou a ver tipo. Isto pelo que eu percebi é um jogo que nós vamos tipo. Todas as decisões que nós vamos fazer vai tipo influenciar. Eu acho que era melhor tipo não perguntar isto porque eu sei que isto vai mudar se eu perguntar. Então. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. É melhor. Depois tipo. Se voltar a surgir aí eu volto a perguntar. Agora temos isto bacana. I can't quite reach. Aquilo é uma estátua, meu. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a Rafa, cat. é o Gabriel, Rafa, é o Gabriel. I'm sure you'll find E Rafa, tu estás aqui no jogo também, ó. Nós vamos ser os quais. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. Uma aposta também tem eu e o Zé. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Ok, que pena. As criaturas mágicas incríveis, acho que... Não, acho que criaturas mágicas... I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books. Estou-me a cagar para a mãe dele mesmo. Oh, Dad did bring home a Puffskein once. É que não. Aparece o texto. Já. Anyway, I better go make sure the first year's call. Malta, partilhem a live. Isto vai ser uma coisa bacana. Irei gravar 2 hoje. Ok? Vou-lhe perguntar se ele já tem uma animação aqui. Já posso. No. My mother's a muggle, and as soon as the Puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Bom, agora vou dizer boa sorte. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Ok. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Eu não tenho horários fixos, é só mesmo quando eu consigo. Mas o meu conteúdo é basicamente todos os jogos. Estou agora a fazer Back 4 Blood com um amigo. Estou agora a trazer isto. Em princípio, para o futuro, irei trazer live de Dead Island 2. E de resto, é às vezes tipo cenas de GTA, mas não muita coisa. Olha, me enerva. I trust you're ready for your first day at Me Hogwarts. enerva nada, mano. É Weasley. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion, é aquela cena que se nós depois vamos tornar o mal ao bom. The ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Vamos ver. Aliás, pessoal, eu tenho a Deluxe Version que traz vários DLCs que estão à volta do mapa. Iremos também fazer isso, mas primeiro, isto. O comando está a vibrar, maltinha. E ainda não tem luz, não estou a perceber. Isto é o meu livro agora. Nice. Adoro livros. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
You would be wise to take full advantage of this Adoro. Pois adoro. É. Olá ao novo seguidor que está a seguir a live, maltinha. Vamos lá continuar. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Ih, tudo bugado ali, viram? Não, vamos parar de dizer mal do jogo. O jogo está fantástico, ok? Eu não estou a perceber se eu estou tipo... Não, vamos parar de dizer mal. Está tudo a correr bem mesmo. Bom, agora basicamente deve ser seguir a mulher, né? Olha, eu não sei. Uma coisa que eu sei que é bem fantástico nisto é que quem sabe o que é monstros fantásticos, nós iremos ter uma mala onde podemos guardar criaturas deste universo. Eu não sei se nós vamos ter o nosso próprio animal. Mau. E eu descobri, malta, que o baú dá dinheiro. Mas tipo, aparece ali tipo, na direita, entendem? E a minha câmera está aqui na direita. Então esqueçam lá isso que não vai aparecer. Uma mala não sei, mano. Se calhar sim. Ih, what the hell? Revelio. Ok. Nice. Recebi uma coisa. Muito bem. E vamos subir de nível. Fantástico. Vamos abrir o kite. Bem, estes são os meus desafios. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Lumos. Protego. Lumos. Oh. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Eu não queria dizer nada. Find Central Hall. Como é? Abrir mapa. Ok. Portanto, os jogos são para nós viajarmos. Ok, já percebemos isso. And here we are. Quite the time saver. Não, isto é bem estranho. Directly to Central Hall. Nice. Vamos tudo. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ok. Portanto, nós podemos acessar coisas mais rápidas que pelos foguinhos. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Rumor has it there's a secret passage leading. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the Hogsmeade, maltinha. É aquela cena em que quem conhece Harry Potter, aquela vila, para conseguirmos. Não pode-me contar mais sobre as aulas de feitiços, das trevas. Vamos aqui, para sermos curiosos, estão a ver? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ok. E o que é este fez? More about the Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Ok. E vamos só dizer o que é o assunto. Mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding... É aquilo que eu estou a dizer. É uma vila onde o Harry Potter comprou o seu animal de estimação, a varinha e outras cenas onde tem o banco. Essas coisas.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Cerveja. Puto do quinto ano. Cerveja. Estou a brincar. Um gajo não tem no quinto ano, ele deve ter 18 A anos. lot to absorb on your first day. And you Seja have bem-vindo o much novo subscritor que está aqui. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Suspeito que envolva mais do que objetos. Como é que é? Suspeito que envolva do que uma mera busca por objetos. Isso é verdade. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Vamos lá agora. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ok. Vamos falar aqui com ele. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Temos de estar agora mais And atentos, she may Monty. feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Bom, vamos lá então. Então, como é que eu faço? Ah! Tá tudo bugado. Pronto. Desculpem, maldinha. Bom, já gravamos este aqui. Olha, temos já aqui um aqui. Vamos ver aqui primeiro. Wonder she's not gobbled up by her unfanged geranium. Someone gets struck by a cursed broom. I will have you know that your so-called pets were found spinning webs in your mother's shoes this morning. This is ludicrous. Now, quite literally. Ah, ok, já entendi, peraí. Deixa eu ver aqui. Hello. Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unstable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Let's go. Nice. Levioso. Nice. Now, let's try something a little larger. Então. Bom, okay. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. It's Leviosa. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Vamos lá, maltinha. Protego. E agora? You may begin.
Tá bom. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Protego. Protego. Leviosa. Complicates things. Only all my students do this way. Não, mas ele... Not bad for a beginner. You give as good as you get. Olha tu, Rafa. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Leviosa was for Vai ter first aqui. days. Not anymore. Nice work. Não quer saber. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Olha que nice. Bom, tá fixe. Porque não é um baú que tá aqui. Não sei onde. Nice. Pronto, é isto. Tem aqui um baú. Aonde? Dead? What do you mean, dead? I am insulted to my soul, completely and utterly mortified. Why, I could. Não sei. Pra onde é que eu tenho que ir? Aqui? Ok. Mais para cima. Acho que é aqui. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay. Nice. Accio. Hi, Accio. Okay. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okay. Nice. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish. Splendid! Not to worry. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, excellent control there. That's it! Nice. Sorry? Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ok. Então, basicamente, ela primeiro, né? Let us see this. Ok. Yes! Ok. Obrigado. Obrigado, obrigado. Epa, epa, epa. Ok. Queres mesmo começar assim? Tá fixe. That is how it's done. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora, fica comigo.
Homem aqui com mais 50. Impressive. Here we go. Mas aquela aposta bate. Vamos lá, né? Que o homem sabe, Perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? O que é que ele fez? Fez bosta. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Stay focused. Watch this. That is how it's done. Accio. Splendid. Estou aí para baixo, desculpa. Let us see this. Phew. Brilliant. É triste. Mas olha. Very good, both of you. Well done. Desculpem. Irei melhorar. Não se preocupem. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay.
A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Tá fixe. Eu queria saber esta bosta dos baús, meu. Onde é que há baú? Não há baú aqui. Quem que é a pessoa que me estava a perguntar? É esta aqui, né? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Bitch. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Vamos lá. A pergunta é... Vamos aqui dos desafios, estão a ver? Coleção, vamos aqui ver. Nice. Isto tem outras coisas. Inventário, equipamento, mapa, correio coruja, configurações, missões. Ok. Desafio, vamos só aqui acabar com isto tudo. Ok. Está tudo aqui, peraí. Se nos desafios falta uma coisa, não é? É aqui, é aqui. Ok, é isto mesmo. Tenho luvas. Não curto. Aqui. Aqui. Vamos lá ver. Muito bem. Tá nice. Vamos lá então.
Sendinho, meu tropa, ainda bem que estás cá. Estamos aqui a continuar o nosso coisa. Vamos aqui ver o que é que agora. Agora, o que me está a irritar é. Revelio. What are you up to now? Olha, vamos, mas é. Olha, dá para fazer festinha. Muito bem. Lindo bicho. Bom. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dean. Mas não ouvi. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Tá bem, já meto. Seria. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have não, someone back like him nearby. diagonal. Ok, exato. Isso é que era a cena do Harry Potter. Is a genuine craftsman and highly skilled wand. Já é outro então, ok. I would trust no one else to pair me with a wand. Ok. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ok. Podem-me sobre as Tell me opções? more about the potions shop, Professor. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Right, don't. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Mas com o Sebastian, pá, não é que eu seja preconceituoso nem nada, mas acho que o Sebastian tem mais a nossa vibe. Portanto, vamos com isso. Mr. Sallow is a capable young wizard. E como eu disse, eu vou ser um feiticeiro mau, então talvez diga que o Sebastian. Será? Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Então. Então não é isso, acho. Espera aí, então deixa eu ver.
Missão. Ok. Missão. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Reparo Fixes é bom. things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Nice. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Ok, então para nós conseguirmos um feitiço, a não ser pelas aulas em si, pelos extras, temos de fazer tarefas. Ok, então se calhar, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que eu tenho que fazer. Não sei se devo fazer primeiro isto. Maybe, né? Ou maybe fazemos isto primeiro. Fazer isto então primeiro, vai. Então, vamos fazer primeiro isto. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Leviosa. Ok. Tá ali, ó. Accio. Got it. Nice. A flying page must be around here somewhere. If only a new student would help me with my sad predicament. Brilliant. Ok, nice. Bom, acho que... Não tá não, ainda falta-nos uma. Ah, não, já está. Nice. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Ah, foi fácil. Ainda dá para irmos a alguns depois. Try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Epá, caraças, isto é bem da grande, peraí. Ah, shit, já fiz feio.
Conseguimos, malta. Nice. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue. Não, já não é tutorial, já é mesmo tipo tudo. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Alright, graças. Nice. Espera aí, como é que agora vamos para... Olha que isto aqui está a ser difícil. Basicamente agora temos de ir para ok, mas como é que eu vou para aqui também é uma boa pergunta. Ok, já tenho o caminho. There's something in. The hell? Nice, já estamos aqui de volta. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides. Hogsmeade's a charming little place. Se calhar, sim, não sei, ainda estou a ponderar. Should be able to find you everything that you need. Mas, shall we? Maybe. Agora, se for gravar vídeo ou não, depende se eu curtir do resto. Entendes? Porra. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me. Revelio. I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Reparo! No, it's big. Forbidden forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Maltinha, maybe o que eu vou fazer é nós vamos chegar lá ao spot, ok? E eu irei parar o vídeo e nós depois vemos. A little? It's positively enormous.
It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still Yeah, haven't maybe eu told vou me how gravar you daqui a became so nada. good Eu at vou, dueling. como eu disse, vou gravar 2 vezes hoje. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Yeah. Unfortunately. Okay. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Nice. Bom, yeah. Iremos. Eu não sei quanto é que falta para chegar lá ao spot. Vamos já ver, né? Estamos quase, estamos quase. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. What? Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn Revelio. back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Isto são todas as coisas que nós devemos aprender, ok? Vamos ver se já é bué. Ok. Então isto é o seguinte, malta. Não, eu depois isso explico no próximo vídeo, é melhor. Me, eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's Accio. Good luck to both of you. Ah, meu Deus. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Bom, maltinha. Já estamos aqui. Eu vou se calhar gravar, estão a ver? Que é melhor. Vamos gravar aqui. Queria ir tipo a cena do jogo mesmo. Mapa. Correio, está aqui. Está fixe. Epa, peraí. As configurações. Vamos salvar o jogo. Pronto, estamos a deixar aqui. Vamos agora voltar para a mesa. Bom, malta, vamos deixar por aqui. Ok, vamos só. Vou só verificar aqui se está tudo certo. Primeiro. Vamos só ver se está tudo certo aqui. E se eu não volto lá? Por caraças lá para trás. E eu voltei cá para trás. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Que caraças, ok, pera lá. Ok, mapa. Mesmo F. Que é F mesmo. Não, calma lá. Que eu posso já estou mais perto das coisas. Mas já, vamos passar. As am I. Thank you, by the way. É que eu acho que isto aqui nós ficamos logo tipo perto das cenas. Tipo, ficamos tipo nos spots mais coisa. Bom, vamos aqui salvar o jogo então. Vamos só sair. Como assim o inglês?
maltinha. Vamos ficar por aqui. Daqui a nada já iremos voltar, ok? Tipo, lá pelas 11 da noite. Que eu agora vou só descansar um bocadinho. Tá? Tchauzão.